ABHYUDAY ટ્યુશન ક્લાસીસ સ્ટાન્ડર્ડ 9 ઇંગ્લિશ યુનિટ 6. વાત કરીએ પ્રથમ પ્રી ટાસ્કથી. રિસાઇટ ધ પોએમ ઇન ધ ટ્રેન. As we rush in the train, the trees and the houses go wheeling back, but the starry heavens above the plain come flying on our track. All the beautiful stars of the sky, the silver doves of the forest of night, over the dull earth swarm and fly, companions of our flight. We will rush ever on without fear. Let the goal be far, the flight be fleet, for we carry the heavens with us dear, while the earth slips from under our feet. જેમ્સ થોમ્સન. પ્રથમ તમે આ કવિતામાંથી જે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે, ખાસ કરીને ટ્રેન, પ્લેન, બેક, ટ્રેક, સ્કાય, ફ્લાય, નાઇટ, ફ્લાઇટ, ફિયો, ડિયર, ફ્લીટ અને ફીટ એ ખાસ યાદ રાખવાના. ઉપરાંત કવિતા તમારી આ જે છે પોએમને તમારે રિસાઇટ કરવાની છે. તેમાં તમને જણાતા કોઈ અઘરા સ્પેલિંગ્સ હોય તો આપ ચોક્કસથી મને વોટ્સએપ કે કોમેન્ટ કરી શકો છો. આ કવિતાના આધારે આપણને શું કીધું છે? માર્ક ધ ફોલ્સ ઓર ટ્રુ વેન વી ટ્રાવેલ્સ ઇન અ ટ્રેન. તો તમારે ખરા અથવા ખોટા જે છે એ વિધાનને ત્યાં ટીક માર્ક કરવાના છે. અહીંયા તમારી પાસે 6 ક્વેશ્ચન છે જેના તમારે જવાબ જે છે કવિતાના આધારે સમજીને વિચારીને લખવાના છે, ટ્રુ કે ફોલ્સ. જ્યાં તકલીફ પડે ત્યાં ચોક્કસથી મને વોટ્સએપ કે કોમેન્ટ કરશો. Recollect a meeting with a stranger during your journey on a train or a bus and share details of that person with your classmate. You may use your mother tongue. તમે તમારી માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે જ્યારે કોઈ ટ્રેનમાં કે બસમાં ગયા હો અને તમને કોઈ અજાણો વ્યક્તિ જે છે જ્યારે તમને બસમાં કે ટ્રેનમાં મળ્યો હોય તો તમે તે વ્યક્તિ વિશે જે કંઈ જાણતા હો, તમને તેની જે વિગતો ગમી હોય એ તમારે શેર કરવાની છે. તમે ગુજરાતીમાં આ વિગતો લખી શકો છો જે પણ તમને લાગતી હોય. તો આ પણ તમારી એક્ટિવિટી જે છે એ કરીને મને મોકલવાની રહેશે. બીજું કે યુનિટ તમારી પાસે જે છે, યુનિટનું નામ છે ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી. દિયોલીમાં રાત્રિ ટ્રેનમાં રોકાણ. રસ્કિન બોન્ડ નામના જે પ્રખ્યાત લેખક છે તેમનો આ પાઠ છે. તમને તેના અનુસંધાને વિડીયો સિરીઝ જે છે એ પણ આ સાથે લિંક સાથે જોડેલી છે. તમે તે પણ જોવાનું ન ચૂકશો. તમને સમગ્ર યુનિટ જે છે એ તમને ત્યાં ચિત્રાત્મક રીતે બતાવેલું છે જે તમને મદદરૂપ થશે આ પાઠને વધારે સમજવા માટે. જોઈએ રીડમાં શું આવે છે. અઘરા કોઈ પણ સ્પેલિંગ તમને લાગે તમે ચોક્કસથી વોટ્સએપ કે કોમેન્ટ કરીને મને મોકલી દેશો જેથી આપણે તે સ્પેલિંગ જે છે એ સોલ્વ આઉટ કરાવી શકાય. વેન આઈ વોઝ એટ કોલેજ, I regularly spent my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. I would leave the plains early in May and return late in July. Deoli was a small station about 50 kilometers from Dehra. It was on the border of the heavy jungle of the Indian Terai. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spent the day there. I was 18, visiting my grandmother, and night train stopped at Deoli. A girl came down the platform selling baskets. It was cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old. She was a young girl walking gracefully towards me. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intentionally, but at first she pretended not to notice. She had a pale skin, shiny black hair, and dark eyes. And then those eyes, searching and lively, met mine. She stood by my window for some time and neither of us said anything. But when she moved on, I don't know why, left my seat and rushed to the carriage door. She noticed me at the door
and stood waiting on the platform. I walked across the tea stall. A kettle was boiling on a small fire. The girl followed me behind the stall. "Do you want to buy basket?" she asked. "They are very strong, made of the finest can." "No," I said. "I don't want a basket." We stood looking at each other for a very long time, and then she said, "Are you sure you don't want a basket?" "Give me one," I said, and I took the one on top and gave her a rupee. I wished to touch her fingers, but could not. The guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. I had to run back to my compartment. I watched her as the platform slipped away. She was alone on the platform and did not move, but she was looking at me and smiling. I watched her until the signal box came in the way, and then the jungle hid the station. I could still see her standing there alone. I sat up awake for the rest of the journey. I could not forget the girl's face and her dark, bright eyes. But when I reached Dehra, the incident got blurred and distant, for there were other things on my mind. I was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. I was looking out for her as the train drew into the station and felt an unexpected thrill. I saw her walking up the platform. I ran to the door and waved at her. When she saw me, she smiled. She was pleased that I remembered her. I was pleased that she remembered me. She did not start selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we spoke without words. I felt the impulse to put her on the train there and then take her away with me. I could not bear the thought of watching her vanish into the darkness of Deoli station. I took the basket from her hand and put them on the ground. She put out her hand to a basket, but I caught her hand and held it. "I have to go to Delhi," I said. She nodded. "I don't have to go anywhere." The guard blew his whistle, and I hated the guard for doing that. "I will come again," I said. "Will you be here?" She nodded. "I don't have to go anywhere." She nodded again. The bell clanged and the train slid forward. I had to pull my hand away from the girl and run for the moving train. This time I did not forget her. She was with me for the rest of the journey and for long after. All that year she was a bright, living thing. And when the college term ended, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. I was nervous and anxious as the train entered Deoli. I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her. The train came to Deoli and I looked up and down the platform, but I could not see the girl anywhere. I opened the door, stepped off the footboard. I was deeply disappointed. I felt I had to do something, and so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell basket here?" "No, I don't," said the station master. The train was moving out of the station, and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment.
As the only platform vanished, I decided that one day I would have to break journey there. I would spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eyes. In the last few years, I have passed through Deoli many times. I always look out for the window to see the same unchanged face smiling to me. But I will never break journey there, and I prefer to keep hoping and dreaming and looking out of the window for the girl with the baskets waiting for me. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. Ruskin Bond. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટની અંદર તમને શરૂઆતમાં જણાતા અગત્યના અને અઘરા કોઈ સ્પેલિંગ લાગતા હોય તો તમે ચોક્કસથી મને વોટ્સએપે કોમેન્ટ કરી દેશો. યુનિટનું તમે 1 થી 2 વખત વાંચન કરશો એટલે તમને યુનિટમાં શું કહેવા માંગ્યું છે તે તમને ખ્યાલ આવી જશે. સવાલના જવાબ તમારે જ્યારે આપવાના થાય ત્યારે તમારે ફકરા આધારિત સવાલના જવાબ અંગ્રેજીમાં જ લખવાના હોવાથી આપણે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ યુનિટનું ગુજરાતી કરતા નથી, જેની તમારે ખાસ નોંધ લેવી. અને સ્પેલિંગ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 9માની અંદર યુનિટ 1 થી 6ની અંદર અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓના યુનિટ વાઇઝ જે સ્પેલિંગ જે તમને અઘરા પડતા હોય એ કોઈના પણ નથી આવેલા. તો તમને જો લાગે કે મને આ સ્પેલિંગ અઘરો પડે છે યુનિટ વાઇઝ કોઈ પણ પ્રી ટાસ્કમાં કે તમે રીડ આઉટ જ્યારે પણ કરતા હો ત્યારે, તો તમે ચોક્કસથી એ સ્પેલિંગ જે છે નોટમાં વ્યવસ્થિત કેપિટલ સ્મોલની ભૂલ ન પડે તે રીતે લખીને મને વોટ્સએપ કે કોમેન્ટ કરી દઈશું, જેથી તમારે આ યુનિટ જે છે એ કમ્પ્લીટ થતા રહેશે.